Asante Mampong High Court I find nipa mako 13 do miensa a wo abusuan ba akumu so obi en 50,000 Ghana cedis na obi e wanti me entua no onko him nefo mako aduasa 30 days enti wey asem bia e ma no homene so e wo Kumase ne mpatamu ni titire Mampong ho ne mpatamu ho na nyina ne se maame bi a oye owarefo ya kyese wone business takum bi ya wo frɛ no Alhaji Abbas ya idi adodo na de frɛ no eye Alhaji Abbas transport enti na yese woni transport ahodo ya obaye oware no wo frɛ no Hajia Elima Aisha enso mo nyina eye nkramufo na o matena ase aware and Mr. Alhaji ana Alhaji Abbas one Hajia Elima Aisha no ware ye no ache kakra enti o matumi awo mama akomako enum enti we na hwehwe mu che se Aisha no oto Alhaji no ne na yero so enan enti Alhaji ne no ho ana o ka che se opeso okosere na busuafo eba no so okay enya hwe se ema me nsankra we eche ndi se wo bekwa akosera obusuafo no problem wo bra na Alhaji ne de onim se adwen bia ba oba ni tirim and omoti asomwim ene ahotomu nso enti na bibibɔ ni bia ne ne tirim se oba no kɔ na bia ejire nsem bɛyɛ de ne kwanse esi enti we na oba no kɔye ɔmaaye wone ne ofre na bi ho opeke ne di nkomo because of say one ne wo bentiminim eno che no Alhaji ne te se oba na one ne tia ware ya se omo awo 5 no okɔ akɔware bɛyɛ ma foforo na Alhaji sa how come so oba me ne tia ya wo mamunnu na wo kɔ akɔware bɛyɛ ma foforo wo bra ware no nguye we are all Muslims enyina ye nkramufo ye fa amamre ene amane kwan so ejina Quran na ehyehyɛ fa ware kwan so na ware ye abusuafo nim ya ware ya wo mamunum wo so kokra o kosere abusuafo aba wo be ware de ya ne mente ase enti hwemu kra hye se e ma so ma enam so e ma Alhaji Abbas yi di asam no e ko menhia se mpanifo ntena ase na wonhwehwe asem no mu na ompa asam no po asibre but oba no ene na busua ante ase e ma nhwemu kra hye se menhia kra ye na menhia kra de tabo eto aware na Aisha no kɔ so se ema sa awade no enkoso ema busua no kra fa o monsa kwhya se because we dey cry busu so oba tia aware ase na aware no nguye na oba no san so akɔware be ma foforo de ni kwanse esisa we do nyina emu no oba no ante ase ema wone na busua ye o madwen se aware no na kwa na o meto akoso aware ema enu achi Alhaji Abbas no san so de asam no kɔ Mampong Asante Mampong High Court say eno baby ye no enti court entenase na onfra asam na onhwehwe na afi onpe ne pomasi bre enti hwemu kya say asam no kodu court ye Mampong Asante Mampong High Court no every jama ye miununi ena asam no etwentwen ho na aware no nso so court de injunction atoso ena abusuafo ne nyina so say ema obi enkotena se obegye nsa ode nsa bi kɔ ode ntoma ekɔ obegye ntoma abegye sika bi se aware no a Aisha no kɔ no opene so a oye busuani ota da chi enti baye mfirihia mienu no I don't know say bia na oba no na busua susu say oh say di vie mienu de aware no yebetumi aware ana court kra na refi asem no yaka wie ni ade we na oba no na busuafo nya akokoduro na ne omokotena se omo ware yaye aware pope ana court say sa asem no bedru manim na mede injunction to aware no so na manye setie amfa ma court na mode tumi ne mra hye monsam no ya wetram se tumi ne mra ewo ho enti court frɛ omo se asem no omo mra na afi omo proceed asem no on the 5th June yeyi na court frɛ asem se omo mra na asem no omo ntena so omo kɔ ya na court bi so omo say yes yenya enfonim bi anya nsem bi kyerɛ se mode hye na asem wo court ha no ye frɛ no Aisha Hajia Aisha no mo abusuafo no bi atai na chi ama na akɔware etesa anasa etesa ena menka ne say evidence a court wo provide ye
na abusua no nso so omo ankasa nim say yes ade na oman na just contempt atwe omo na court say omo bu court animtia na omo amfa emra anya adwuma omo anti de court beka ansa na ware no omo proceed atro so aware no ene abusua no emu maako 13 ofan omo abusua mu nipa 13 ofan omo ena arewosam ne say bra court san so frɛ omo no emu miensan so ya asobra che omo anko ena court say nipa miensan na omo so ziri tumi ne mra hye omo nsam ye omo ye ahye na busuafo a court fra asem na omo anko no omo so court issue bench warrant ye no so omo aye wanted a post for hwe ko enti nipa du miensan court enye omo ne de o say obi anche 50,000 Ghana cedis, which is 500 million old currency. Na de ono onya huntua no ana onye sika ntua ne de ene obekom bosome which is enefo amakoma aduasa na ofrimufia ode aye adusuade de ama no na afoforo nso omo nso so wo no omo ahwe bibi asua de na he ma na wade so hu ne say because of baby ne ba bitumi nya kokoduru kukum ni kunu a wone na ware oso be ma no wayere de na denye ho nti okuno and ebrebi atwam so wa na betodwa na nipa so masikra no oba one ne wo ye no sa na nkwada no nye be ma no ma iya asemoja nkra bi kotia no enti won say this is the time I was say court etumi di mra bi ba edefa oba ne be ma ware ho say wo ye oba because e kamya sa se ma no omo twi mema ni di papa bema no betiti sika akoye oba no ho ade se aware ni gu abema no wabregu obekom so kura na se oba no so san so chiti ya na enyinsa no abema de no so se ono na enyinsa oba na wasan so wo a wahwe no nkwada ne nya ne mana ye se wabregu edu is this the time ya wo se mre bi create me ba me hu say yes we ye Ghana ni ba na se woni beba bi ti ho na wona nant na kwan paso at the end asotwe say na betumi nya wo bra asem na kwa kodu court na 50,000 Ghana cedis no who ni say isa already who ni say isa wona me nya adwe 50,000 Ghana cedis yes enyi sika keto asanzo 500 million enyi sika keto asa but because of say omabu be ma Mr. Alhaji Abbas omabu no kwase ano abusia why enti afa ni pata tin was abusia num so omo entua sa sika no so omo ntumi ntua de a I say omukọ akodem 30 days which is 1 month and kobasa de I say yes me ombeti bi ehia wo ni say for adwentra no to we are subscribe Ghana News Central.